90,000 hombres. 90,000 Persas AHOGADOS en un solo río. Sus cuerpos amontonados formaron presas de carne que caminaron el curso del agua. El Jaxartes se tino de rollo durante 3 días. Pero esto no aparece en ninguna historia oficial de Alejandro Magno. Los cronistas griegos lo llamaron una escaramuza menor. Los historiadores modernos apenas lo mencionan. ¿Por qué? Porque aquí no hubo gloria. No hubo honor. Solo hubo exterminio sistemático de tribus nómadas que se atrevieron a decir no al conquistador más grande de la historia. Este es el relato de la masacre que Alejandro quería olvidar. La batalla donde el hijo de Zeus se convirtió en carnicero. Donde el libertador de Asia se transformó en genocida. ¿Why la pregunta que nadie quiere responder? ¿En qué momento un hero se convierte en monstruo? Año 329 antes de Cristo. El imperio Persa ha caído. Dario el Tercero es muerto en algún camino polvoreado de Bactriana, asesinado por sus propios sátrapas. Alejandro de Macedonia tiene 26 ecos, y controla el territorio más vasto que cualquier griego haya imaginado. Desde el Mediterráneo hasta las puertas de India. Pero hay un problema que mantiene despierto al conquistador cada noche en su tienda de campaña. Los ácidos. Tribus nómadas del norte que no reconocen su autoridad. Chinitas de las estepas que se burlan del nuevo rey de reyes. No tienen ciudades que quemar. No tienen tesoros que saquear. Son fantasmas del desierto que aparecen, matan y desaparecen. Y peor aún, están inspirando rebeliones en Sogdiana, la región que Alejandro necesita pacificar para continuar su marca hacia el este. El tesoro está vacío. 33,000 talentos de oro y plata desaparecieron en apenas 2 ecos de campaña. Los soldados macedonios llevan 8 ecos fuera de casa. Han marcado más de 20,000 kilómetros. Están exhaustos. Quieren volver. Pero Alejandro no puede volver. Porque volver es admitir que hay límites. Y los dioses no tienen límites. Entonces liga la noticia. Epidemias, el caudillo sogdiano más peligroso de Asia Central, ha masacrado una guarnición macedonia completa. 2,000 hombres degollados mientras dormían. Sus cabezas enviadas como regalo a los ácidos del norte. Es una invitación. Una provocación. Un desafío directo al hombre que se cree invencible. Alejandro convoca a sus generales en Maracanda, la ciudad que los romanos llamaron Samarcanda. Aquí, en esta sala de columnas persas capturadas, el conquistador toma una decisión que cambiará todo. No hará 3 epidemias directamente. Eso es lo que el sogdiano espera. En cambio, hará algo que ningún ejército griego ha intentado jamás. Cruzará el Jaxartes, el río que marca el fin del mundo civilizado, y llevará la guerra al territorio escita. Cortará el problema de raíz. Sus generales lo miran horrorizados. Crauturo, el más veterano, se atreve a hablar. Los ácidos son 30,000 jinetes. Nosotros tenemos 12,000 hombres. Están en su territorio. Conocen cada duna, cada oasis. Alejandro sonríe. Ese sonrisa que sus hombres han aprendido a temer. Entonces construimos una ciudad. En 7 días. Y desde ahí, los casarmos. Alejandría escate. La Alejandría más leana. 6,000 colonos griegos y persas son forzados a establecerse en la orilla norte del Jaxartes, en pleno territorio hostil. Trabajan día y noche.
Las Morales se levantan en tiempo record. No es una ciudad, es una fortaleza. Una daga clavada en el corazón de las estepas. Una declaración de guerra permanente. Mientras tanto, al sur del río, algo se mueve en el horizonte. Polvo, mucho polvo. Los Estados han aceptado el desafío. Pero no vienen solos. Han convocado a todas las tribus nómadas desde el mar Caspio hasta las montañas del Tian Shan. Son los Saca, los Mesagetas, los Dehe. Pueblos que llevan 1000 ecos dominando estas tierras. Pueblos que beben sangre de caballo, y consideran que morir en batalla es la única muerte honorable. El líder Eschita es un hombre llamado Satraces. Los griegos lo describen como un bárbaro. Pero Satraces es cualquier cosa menos bárbaro. Ha estudiado las tácticas de Alejandro. Sabe de Granico, de Isos, de Gaugamela. Sabe que el Macedonio gana porque sus falanges son inquebrantables, y su caballería de compañeros rompe cualquier línea. Pero aquí no hay líneas que romper. Aquí solo hay espacio infinito. Y en el espacio infinito, los nómadas son invencibles. 90,000 jinetes se reúnen en la orilla norte del Jaxartes. Es el ejército más grande que las estepas hayan producido jamás. 90,000 arcos compuestos. 90,000 caballos entrenados para girar en un instante. 90,000 hombres que pueden disparar hacia atrás mientras huyen. La táctica parda perfeccionada durante siglos. Alejandro observa desde la orilla sur. Su ejército parece insignificante comparado con la maría humana que se agita al otro lado. 12,000 macedonios. 3,000 jinetes tesalios. 5,000 mercenarios griegos. Contra 90,000 nómadas en su propio terreno. Las matemáticas son simples. Es un suicidio. Pero Alejandro tiene un plan. Y ese plan comienza con algo que nadie espera. Rendición. Envía emisarios al otro lado del río. Llevan regalos, oro, vino, proponen un tratado. Alejandro reconocerá el dominio Eschita sobre las estepas. Los Estados no apoyaron más rebeliones en Sardiana. Todos vuelven a casa. Todos viven. Satraces desconfía. Pero sus chamanes le aconsejan aceptar. Los augurios son favorables. Los griegos están débiles. Han perdido la bendición de sus dioses. Es momento de negociar desde una posición de fuerza. Se organiza un encuentro. En una isla en medio del Jaxartes. Terreno neutral. Satraces llevará 1000 guerreros. Alejandro llevará la misma cantidad. Se beberá, se comerá, se celará el acuerdo con sangre, según la antigua costumbre Eschita. La trampa está puesta. Porque mientras los emisarios negocian, Alejandro está construyendo algo en secreto. Balsas. Cientos de balsas hecas con odres de piel inflados. Cada odre puede sostener a 2 hombres con armadura completa. Ha ordenado matar todas las cabras y ovejas del campamento. 10,000 animales sacrificados. Sus pieles curtidas en una sola noche. Sus tripas cocidas y seladas con resina. Sus ingenieros, los mismos que construyeron torres de asedio en Tiro, trabajan sin descanso. Pero hay un problema técnico que parece insuperable. Las catapultas. Alejandro quiere elevar artillería al otro lado. Pero las balsas no pueden soportar el peso. Entonces uno de sus ingenieros, un tal Díaz de Pela, tiene una idea brillante. Catapultas desmontables. Piezas que se ensamblan en minutos. Es tecnología revolucionaria. El día del encuentro liga. Satraces y sus 1000 guerreros
cabalgan hacia la isla. Des la orilla norte, 89.000 estados observan. Estén relajados, confiados, han ganado sin lucre. El gran Alejandro ha admitido su derrota. En la isla se serve cumis, leche de yegua fermentada. Se hacen corderos enteros. Los griegos parecen genuinamente amistosos. Ptolomeo, el futuro faraón de Egipto, bromea con los jefes tribales. Hefestión, el amante de Alejandro, comparte pan con los chamanes estados. Y entonces, justo cuando el sol alcanza su cenit, sucede, desde la orilla sur, un sonido, un grito de guerra que hace temblar el aire. 12.000 gargantas macedonias rugiendo al unísono. Y emergen de la niebla magno que encubre el río. Cientos de balsas. Miles de guerreras. Catapultas y ensamblanas disparando proyectiles incendiarios. Satraces comprende en un instante. Ha sido enganado. Grita ordines esas hombres en la isla. Paro es tarde. Los 1,000 guerreros estados son masacrados en minutos. Lanzas macedonias atraviesan pechos. Espadas griegas trascienden cabezas. Satraces intenta ir nadando. Una flecha lo atraviesa el cuello. Su cuerpo desaparece en las aguas turbulentas del Jaxartes. En la orilla norte, el pánico. 89.000 estados intentan organizarse. Pero sus caballos están dispersos. Pashindo, bebiendo, no esperban combate. Pensaban que estaban en una ceremonia de paz. Las balsas llegan a la orilla. Los macedonios saltan al agua poco profunda. La falange se forma en segundos. Es una máquina perfecta. 18.000 picas de 5 metros apuntando hacia adelante. Un erizo de bronce, guajiro que avanza implacable. Los estados hacen lo que mejor saben hacer. Montan, disparan, huyen. Las flechas luven sobre los escudos macedonios. Pero Alejandro ha previsto esto también. Ha equipado a la primera línea con escudos dobles. Escudos cubiertos con pieles gruesas que atrapan las flechas. La caballería tesalia emerge del flanco. 3.000 jinetes pesados que cargan en cuna. Es la táctica que destruyó al imperio persa. Pero aquí, en las estepas abiertas, es diferente. Los estados simplemente se dispersan. Como agua, como humo. Y entonces contraatacan. Des todos los ángulos. Los estados no luchan en formación. Luchan como lobos. En grupos pequeños. Atacando, retirandos, atacando de nuevo. Sus arcos compuestos tienen alcance de 200 metros. Los macedonios no pueden alcanzarlos. Alejandro ve como su ejército comienza a sangrar. 10 hombres caen. Luego 50. Luego 100. Las flechas encuentran los espacios entre los escudos. Perforan gargantas. Siguen hoyos. Y los estados parecen tener flechas infinitas. Cada jinete lleva 2 carcajes. 60 flechas por hombre. Eso es más de 5 millones de proyectiles. Pero Alejandro no ha cruzado medio mundo para ser derrotado por nómadas. Ordena a las catapultas disparar. No contra los jinetes. Eso sería inútil. Dispara contra sus caballos. Bolas de fuego griego que explotan al impacto. El fuego griego y esa mezcla misteriosa de nafta, azufre y cal viva que arde incluso bajo el agua. Los caballos enloquecen. Se estampiden. Los jinetes pierden control. Y entonces Alejandro hace algo inesperado. Ordena la retirada. Los macedonios retroceden hacia el río. Los estados,
involuntados, los persiguin. Ease. Exactamente lo que Alejandro quiere. Los atre más cerca del agua. Los Estados cargan con furia renovada. Van a masacrar a los invasores en las aguas del Jaxartes. Van a demostrar que las estepas no se conquistan. Pero están cabalgando directamente hacia una trampa. Porque Alejandro ha dejado algo en la orilla. 2,000 arqueros cretenses escondidos en las conas del río. Los mayores tiradores del mundo antiguo. Esperan hasta que los Estados estén a 50 metros. Why entonces disparan? No al azar. En volias coordinadas. Una pair de flechas que oscuras el sol. La primera línea eschita se entra. 200 jinetes al suelo. Los caballos trapezan con los cuerpos. La segunda línea se estrella contra la primera. Es un caos de hombres y bestias. Y los cretenses siguen disparando. 10 flechas por minuto. Cada una encuentra carne. Pero los Estados son a 100,000. Pueden absorber estas pérdidas. Reorganizan. Atacan desde otro flanco. Y aquí es donde Alejandro revela su verdadero genio. O su verdadera monstruosidad. Ordena incendiar las estepas. Antorchas lanzadas sobre la hierba seca. El fuego se propaga con velocidad aterradora. El viento del este lo alimenta. Una muralla de lomas de 10 metros de altura. Los Estados intentan huir. Pero el fuego es más rápido que sus caballos. Miles quedan atrapados. Arden vivos. Sus gritos se mezclan con los relinchos de agonía de sus monturas. Los que escapan del fuego corren hacia único lugar seguro. El río se lanzan al agua. 10,000, 20,000. 30,000 hombres intentando cruzar el Jaxartes hacia el sur. Hacia territorio sogdiano. Lejos de este infierno. Pero Alejandro está esperando en la orilla sur. Con refuerzos frescos. 5,000 mercenarios que no participaron en el cruce inicial. Y aquí comienza la verdadera masacre. Los Estados salen del agua exhaustos, empapados, sus arcos entails, las cuerdas mojadas. Sus caballos ahogados por el peso de las armaduras de cuero. Son blancos fáciles. Los mercenarios griegos los reciben con lanzas. Los empujan de vuelta al agua. Los ahogan con las astas de sus armas. El Jaxartes se convierte en un matadero. Los cuerpos se amontonan tanto que forman islas. Presas de cadáveres que cambian el flujo del río. El agua se tiene de rojo. Un rojo tan intenso que los pescadores locales reportan durante meses que el río sangraba. Los que intentan rendirse son ejecutados. Sin excepciones. Alejandro ha dado órdenes claras. No hay prisioneros. No hay esclavos. No hay misericordia. Esto no es una batalla. Es una declaración. Un mensaje para todos los pueblos de las estepas. Desafiar Alejandro es elegir la extinción. Durante 6 horas continúa el exterminio. Los macedonios están tan cansados de matar que rotan turnos. Un soldado griego llamado Aristobulo ha escrito más tarde que sus brazos ardían por el esfuerzo de empujar tantos cuerpos al río. Que dejó de ver a los Estados como humanos. Eran solo objetos que debían ser eliminados. Trabajo. Horrible, agotador, necesario trabajo. Al caer la noche, el silencio es absoluto. De 90,000 Estados, menos de 10,000 escapan hacia el norte, dispersos, rotos. Llamas volveron a reunir en ejercicio así.
Su pater este destruido para siempre. Las tribus nómadas aprenderen una lección que durará siglos. No se desafía a Roma, no se desafía a los griegos, no se desafía a la civilización. Pero hay un detalle que los cronistas griegos omiten cuidadosamente. Alejandro perdió la batalla inicial. Cuando los écitas usaban sus tácticas tradicionales de hostigamiento, los macedonios estaban siendo derrotados. Las bajas griegas alcanzaban el 20%. Si los écitas hubieran tenido paciencia, si hubieran seguido hostigando sin comprometerse un asalto total, habrían ganado. Pero Alejandro los provocó, los insultó. Envió heraldos gritando que eran cobardes, que no eran guerreros de verdad sino niñas que huían. Y funcionó. Los écitas orgullosos cargaron. Y murieron. Ptolomeo, quien escribiera sus memorias décadas después, describiera esto como una escaramuza menor con pérdidas écitas moderadas. Aristobulo mencionara una victoria decisiva contra los bárbaros del norte. Callisthenes, el historiador oficial de Alejandro, ni siquiera incluirá el evento en su registro. ¿Por qué? Porque aquí no hubo heroísmo. No hubo duelo de campeones. No hubo honor. Hubo genocidio planificado, trampa, traición durante negociaciones de paz. Ejecución masiva de rendidos. Todo lo que contradice la imagen que Alejandro quiere proyectar. La de libertador. La de rey filosófico. La de nuevo Aquiles. Pero los números no mienten. 90,000 muertos en un día. Es una de las mayores matanzas de la historia antigua. Proporcional a la población mundial de la época, equivaldría a 3 millones de muertos hoy. Y sucedió en menos de 12 horas. Los macedonios establecen su campamento esa noche sobre una alfombra de cadáveres. El hedor es insoportable. Algunos soldados vomitan. Otros lloran. Muchos simplemente miran al vacío, traumatizados por lo que han hecho. Alejandro celebra con vino. Mucho vino. Según testigos, y se no se beberá hasta perder el conocimiento. Algo raro en él, que generalmente controla su ingesta. Celebración o intento de olvidar? Pero la pesadilla no ha terminado. Porque ahora hay que lidiar con los cuerpos. 90,000 cadáveres, pudriendos bajo el sol de las estepas. La plaga es inevitable. Alejandro ordena algo en más perturbador. Ordena a los sogdianos locales que empujen los cuerpos al río. Todos, dejarlos flotar hacia el mar de Aral. Durante semanas, cadáveres hinchados flotan río abajo. Las aldeas ribereñas reportan que el agua está envenenada. Que beber del Jaxartes causa enfermedades. Que los peces miran. Que las aves coroneras oscurecen el cielo en bandadas tan densas que bloquean el sol. Los sogdianos que fueron forzados a manejar los cuerpos mueren por miles de tifus. Pero esto tampoco aparece en los registros oficiales. Son solo bárbaros. Daño colateral. Bajas necesarias para pacificar la región. Y funciona. Las rebeliones en Sogdiana cesan casi inmediatamente. Espídamines, el caudillo rebelde, es traicionado por sus propios aliados. Le cortan la cabeza y se la envían a Alejandro como ofrenda de paz. Las tribus nómadas del norte no volverán a cruzar el Jaxartes durante el reinado de Alejandro. El terror ha logrado lo que la diplomacia no pudo. Alejandría skate prosperara. Se convertirá en un próspero puesto comercial. Los descendientes de esos 6,000 colonos forzados vivieron allí durante siglos.
Eventualmente se mezclaron con los sagueanos locales. Sus nietos no recordaron la masacre. Solo sabrán que viven en una ciudad fundada por el gran Alejandro. 3 meses después de la batalla, Alejandro recibe noticias desde el oeste. Su madre, Olimpia, ha enviado un mensaje. Está preocupada. Los rumores sobre lo sucedido en el Jaxartes han llegado a Macedonia. Rumores sobre traiciones, sobre matanzas, sobre violación de tratados de paz. Le advierte que esto podría dañar su reputación. La respuesta de Alejandro es escalofriante simple. Le escribe: los bárbaros no entienden de honor, solo entienden de fuerza. Haz lo necesario. Y ordena a sus cronistas oficiales que la batalla sea minimizada o eliminada de los registros. Que se enfoquen en las victorias heroicas, en Gaugamela, en Isos, en las gestas que lo hacen parecer en Dios. Y funciona. Durante 2300 años, esta masacre permanece oculta. Los historiadores romanos la ignoran. Los cronistas medievales no la conocen. Incluso hoy, pocos libros de historia la mencionan. Pregunta a cualquiera cuáles fueron las grandes batallas de Alejandro. Te dirán Granico, Isos, Gaugamela, Hidasps, nadie menciona el Jaxartes. Pero los arqueólogos sí lo encontraron. En 1967, una expedición soviética excavó la región. Encontraron una capa de ceniza que se extiende por kilómetros. Debajo de esa ceniza, miles de puntas de flecha, griegas y ácidas mezcladas. Y en el lecho antiguo del río, huesos. Decenas de miles de huesos humanos y equinos amontonados, en lo que claramente fue una muerte masiva. Las pruebas de carbono 14 los fechan exactamente en el año 329 a.C. Las marcas en los huesos muestran cortes de espada, perforaciones de lanza, fracturas causadas por ahogamiento mientras se lucha. No es evidencia de batalla. Es evidencia de masacre sistemática. Los arqueólogos también encontraron algo más perturbador. Huesos de mujeres y niños. No muchos. Quizás 500, 600. Suficientes para confirmar que algunas familias esas acompañaban al ejército. Y que tampoco fueron perdonadas. Un esqueleto en particular llamó la atención. Una mujer joven 25 años aproximadamente, con un bebé atado a su espalda. Ambos miraron por ahogamiento. Intentaba huir. No lo logró. Sus restos fueron catalogados como hallazgos número 453 y hallazgo número 454. Meros. Como todo en esta historia. Reducidos a estadísticas. Alejandro continuará su conquista. Cruzará hacia India. Peleará contra Poro en Hidasps. Ali será generoso. Respetará a su enemigo derrotado. Le devolverá su reino. Será el Alejandro de las Lindes. El magnánimo. El noble. ¿Qué cambió? ¿Por qué fue misericordioso con Poro, pero genocida con los Écidas? La respuesta es simple y terrible. Poro era civilizado. Tenía ciudades. Tesoro. Podía ser integrado al imperio. Los Écidas no tenían nada que Alejandro necesitara, excepto la tierra. Y para tomar la tierra, necesitaba eliminar a sus habitantes. Simple lógica imperial. Años más tarde, en Babilonia, mientras agoniza por causas endebetidas, envenenamiento, malaria, alcoholismo, Alejandro delirara. Sus generals reportaron que, en sus últimas horas, gritaba nombres en Ischida.
Palabras que no entendian. Algunos pensarán que estaba maldiciendo a sus enemigos. Otros creerán que pedía perdón. Roxana, su esposa Bactriana, qua inhabitable eschida, reveló más tarde Ptolomeo lo que Alejandro realmente gritaba. Era una frase que los jinetes de las estepas usaban como oración antes de morir. Que el cielo eterno recuerde nuestros nombres. Los nombres de los 90,000. Los nombres que nadie más recordó. Hoy, en el norte de Tayikistán, cerca de la frontera con Uzbekistán, existe un lugar llamado Kuyan. Es lo que queda de Alejandría Skate. Es una ciudad próspera, centro comercial, patrimonio cultural. Los turistas visitan sus ruinas griegas. Toman fotos junto a estatuas de Alejandro. Nadie les cuenta que caminan sobre un osario. El río Sir Daria, antiguo Jaxartes, sigue fluyendo. Sus aguas ya no son rojas. Los pescadores locales capturan carpas. Las familias hagan picnics en sus orillas. La vida continúa. Como siempre continúa. Pero cada primavera, cuando las lluvias son fuertes y el río crece, arrastra cosas a la superficie. Puntas de flecha oxidadas. Fragmentos de armadura de cuero. Y a veces huesos. Los lugarelos ya no se sorprenden. Los entierran de nuevo. O los digan. Nadie sabe cuántos quedan todavía al abajo, esperando. En los museos de Moscú, y Tashkent se guardan algunos artefactos de la batalla. Están en sótanos. Sin exhibir. Parte de colecciones que nunca se muestran al público. Por contra esta historia complicaría la narrativa. Alejandro es un héroe. Un símbolo. Un ideal. No puede ser también un genocida. Pero lo few. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Y esa es la parte que nos incomoda. Queremos que nuestros héroes sean puros. Nuestros villanos malvados. La realidad es más complicada. Más horrible. Alejandro Magno conquistó el imperio más grande del mundo antiguo a los 32 años. Levó la cultura griega hasta los confines del mundo conocido. Fundó 70 ciudades. Conectó civilizations. Creó el periodo helenístico que cambió la historia humana para siempre. Y también masacró a 90,000 personas en un día por el crimen de no querer ser conquistadas. Ambas cosas son ciertas. Ambas son su legado. No podemos separar al genio militar del genocida. Son la misma persona. La misma ambición. El mismo ego infinito que no aceptaba límites. En hay geográficos, en hay morales. Entonces, ¿quién escribe la historia? Los vencedores dicen. Pero no es tan simple. Los vencedores escriben la historia que quieren recordar. Y olvidan la historia que los avergüenza. Durante 2 milenios, 90,000 éxitos fueron olvidados. Borrados, como si nunca hubieran existido. Pero los huesos no mienten. La arqueología no tiene agenda política. Los estratos de ceniza cuentan su propia historia. Una historia de fuego y ahogamiento. De traición y exterminio. De lo que sucede cuando el poder absoluto no enfrenta límites. Y la pregunta sigue sin respuesta, flotando en el aire como el humo sobre el Jaxartes Hace 2300 ecos. ¿En qué momento un libertador se convierte en opresor? Cuando un héroe cruza la línea hacia la monstruosidad, y si esa línea nunca existió. Si siempre fueron la misma cosa, vista desde ángulos diferentes. 90,000 hombres entraron al río ese día. Ninguno salió.
Esa es la única verdad que importa. El resto son solo palabras que usamos para dormir mejor por las noches.